So, yung topic natin today is Fourier series. So, start tayo, define natin. So, Fourier series is an expansion of periodic function f of x in terms of an infinite sum of sines and cosines. So, main counter natin dito yung mga sines and cosines. So, um, start tayo dito sa slide number 3 natin. Start tayo sa Fourier series. So, 'di ba, sinabi natin, siya yung sum ng sine and cosine waves. Tapos, ang nire-represent natin dito is yung periodic function, which is yung f of t. Tapos, each wave dito sa sum, or dun sa tinatawag natin harmonic, meron tayong frequency na na ginagamit para dun sa integral multiple of periodic function frequency. So, makikita natin dito, suppose we are given periodic function, which is yung f of x. Yung itsura niya is magiging c sub 1, f sub 1, then ito si x. Then, magpa-plus tayo. Kunyari, hindi pa natin alam yung value. Pwede natin gawin na C sub n. So, si n, di ba, kadalasan nire-represent niya kung ano yung isa-substitute natin na value. So, C sub n, then F sub n, tapos x. Second is, kailangan daw natin na makonsider yung infinite series. So, ito yung infinite series natin. So, 1 over 2, A sub 0, then plus natin yung limits from n equals 1 to infinity. So, mag-i-start tayo sa n equals 1 hanggang infinity. Then, a sub n cos, tapos, tsaka natin ilalagay yung n pi x over yung ating L. So, ito yung formula natin. Ito yung part ng sa cos. Then, ito naman yung sa b sub n, sin, n pi x over L. Ito naman yung part ng sa sin natin. So, sin, isulat natin. Sin. Tapos, itong part na to, yung a sub n, ito yung sa cos natin. Tapos, so, ito na yung magiging simplified niyan. So, from here, ito yung number 1, di ba? Punta tayo dito. Excuse me. So, f of x is equals 1 over 2. So, ito pa rin yan. Then, a sub 0 plus yung limit natin na mag-i-start sa n equals 1 hanggang infinity. Then, a sub n cos nx. Wait lang. Ito yan. Ngayon, punta naman tayo dun sa sign na part, which is itong nandito. So, n equals 1 to infinity, b sub n, sin, then nx. So, pag sinimplify natin yan, magiging 1 over pi, integral of negative pi to pi, then f of x dx.
So, from f of x dx, unahin natin, di ba, nasa first part si cos. So, 1 over pi, then integral ng negative pi to pi, then f of x, lagay na natin si cos nx, ito yon cos nx dx. Para kay cos yan. Sulat natin. Next naman is si sin. Since siya yung nandito sa second part, so 1 over pi, integral of negative pi to pi, f of x, sin nx, ito pa rin yan. Ito yun, sin nx dx. So, for sin yan. Yan. Now, n is equals to 1, 2, 3, then continuous lang siya. So, ang explanation natin dito is, since consist siya ng 2L or yung periodic functions converges natin para dun sa lahat ng ating x na value. So, yung function natin, siya yung magiging periodic ng period of 2L. So, di ba dito sa first part, kung mapapansin natin, meron tayong dalawang L. So, isang L for cos and another isang L para naman kay sin. So, kaya nagkaroon tayo ng 2L. So, now, as seen above, kailangan naman nating i-represent or pansinin natin yung function ni fx. So, wait lang. Ito yung naging fx natin. So, from dito sa unang part, which is yung pag-consider natin dun sa infinite series, ito, di ba naka-indicate dito yung 1? Pupunta naman tayo dun sa periodic function f of x natin, which is ito. Then, i-replace natin siya ng function. So, pag sinabing i-replace, ibig sabihin, papalitan natin yung value for cos and for sine. So, replace natin yung function ng sine and cosine. So, next slide natin. Wait lang. Ay, ano ko lang. Delete ko lang yung unang part. So, ngayon, ito yung formula for any function f of x with period of 2L. F of x is equals to 1 over 2 a sub 0 plus summation from n is equals to 1 to infinity, then a sub n cos n pi x over L plus b sub n sin n pi x over L. So, himayin natin yung mga nandito sa formula. Start, yung pinakauna is yung a sub 0. Ito yon yung sa una, yung a sub 0. Ay, wait lang. Palitan ko lang yung nakita. So, a sub 0. A sub 0 is equals to 1 over pi integral from negative pi to pi f of x dx. Ito yung part na yan sa a sub 0. Itong
a sub n, ito yon yung itong part. So, a sub n is equals to 1 over pi integral of negative pi to pi. Then, f of x cos, ito yun, yung part na yan, cos nx dx. Then, yung last or yung pang third is yung b sub n. Ito yun, which is itong part. Lagay natin siya. So, b sub n is equals to 1 over pi integral of negative pi to pi, then f of x sine, ito, sine nx dx. So, yun yung formula natin. Yun yung formula natin para sa Fourier series natin. So, tandaan natin, meron tayong a sub 0, wherein ito yon si a sub 0. Then, meron tayong a sub n, yung pangalawa. Ito yung formula. So, sa a sub n, andyan yung cosine natin. Then, sa b sub n, ito naman yung sine natin. So, yung mga terms natin, yung a sub 0, a sub n, and b sub n. Ang tawag dito is coefficient of Fourier series. So, yung value ng mga coefficient na to, dinidefine niya yung kung ano yung Fourier series dun sa given na periodic function natin. So, ang example, kunyari, yung value daw ni a sub 0. Ayun. Ang nire-represent niya is yung average value ng function. So, si a sub n naman, and itong uh, b sub n, a sub n at b sub n, ang nire-represent naman nilang dalawa is yung amplitude nung ating function. So, ngayon punta tayo dito sa exponential form ng Fourier series. Ito rin yung formula kanina. Nilagay ko lang dito. So, di ba, f of x is equals to 1 over 2, a sub 0. Tapos, summation ng variable n is equals to 1 to infinity. Then, tsaka papasok si a sub n cos n pi x over L for a sub n yon, plus b sub n sine n pi x over L. So, meron din tayong isa pang ginagamit na formula. So, pwede nating gamitin yung Euler's formula natin. So, dito, E raised to I theta is equals to cos theta plus sin theta. So, pag ginamit natin to, lagay natin siya sa f of x. So, pag nilagay natin siya sa f of x, magiging ganito yung itsura niya. Wait lang. So, f of x is equals to summation of n equals negative infinity to infinity, then c sub n, variable e, raised to I n x.
Yung CN, ito yung CN, ang tawag natin dyan is yung decomposition coefficient. So, para makompute natin siya, meron tong formula. Ilagay natin. Ito yung formula para malaman natin yung decomposition coefficient natin. So, C sub n equals 1 over 2t integral of negative t to t variable e raised to negative in, then tsaka natin ilalagay yung pi t over t, then f of t. Paano naman yung sa conditions ng Fourier series? So, ito naman yung i-consider natin para sa conditions ng Fourier series. So, suppose meron tayong function f of x na merong period ng 2 pi. So, kunyari, 2 pi yung period niya. Kailangan ma-integrate natin yung dalawang period. So, para sa period niya, gagamitin natin is yung negative pi and yung pi. So, ngayon, dalawa na yung naging condition. May isang negative, then may isang positive. So, if yung conditions 1 and 2 natin are both satisfied, so kung itong dalawa, ito yung condition natin, di ba? For 2 pi, naging dalawa yung period natin. Yung una is yung negative pi, then yung pi. So, dito makikita natin yung itsura ng kapag ka na-satisfy natin yung dalawang condition. So, pagka-even, itong gagamitin natin. Pag even function, kailangan natin i-consider yung f of x is equals to y. So, ibig sabihin, kapag ka yung f natin, if yung f is equals to negative x, magiging f of x is equals to y siya. So, naging positive yung y natin. So, di ba sa graph, ito yung y natin, to, then yung x natin is yung nakapahiga. So, paano naman kapag ka-add function? So, suppose yung given natin is yung function y na f of x. So, kapag ka f negative x is equals to negative f of x, magiging negative naman yung y natin. So, dahil mapapansin natin, kapag yung x natin dito is negative, then yung f natin dito is negative, ang magiging y natin is negative. Kaya siya naging odd function. So, ito naman, kaya siya naging even function kasi yung f of x natin dito is negative. Pero yung f natin is positive. Then yung x natin is positive. So, ang magiging outcome is magiging positive y yung nandito. So, ayun, another, kapag ka odd function, yung nature and yung symmetric niya about origin is ganito yung itsura. So, dahil negative siya, ito yung itsura. Kapag even function naman, yung graph is
symmetric doon sa ating um, y-axis. So, ito yung y-axis natin, di ba? So, nakaganto naman siya. Hindi maganda yung pagsulat ko. Ayan, nakaganyan siya. While, etong pagka-odd naman is ganito. Ganyan. So, meron tayong tinatawag na periodic function. So, um, function f of x be periodic with an interval. Dito, i-consider na natin yung element x natin. Ito lang. As part nung domain of function. Pagka naka-periodic yung function, ng itsura niya, f of x is equals to f of x plus yung interval natin, which is ito. So, ang itsura niya is nakaganon. Kung kanina, yung itsura nitong odd function, ito naman yung itsura ng even function. Pag periodic function naman is parang ganito yung itsura niya. Ngayon, punta na tayo sa solve example. So, ito yung example 1 natin. Palitan ko lang yung ano. Find the Fourier series expansion of the function f of x is equals to e raised to x. So, ito daw yung function natin. Then, ito yung limits or ito yung conditions na kailangan. So, meron tayong negative pi and pi. So, using the Fourier series expansion, diba sabi natin kanina, mag-i-start tayo sa a sub 0. So, a sub 0. So, ito yung formula kanina sa a sub 0, yung 1/2 pi. Then, yung integral ng negative pi to pi. Then, e raised to x dx. So, pag sinimplify natin is, yung magiging sagot natin for a sub 0 is e raised to pi minus e raised to negative pi over 2 pi. So, ito yon yung sa first part. Then, ito yung sa second part, yung a sub n is equals to 1 over pi. Then, yung integral ng negative pi to pi natin. Then, yung e raised to x cos nx dx. Ito yung sa wait lang, an natin. Then, ito naman yung for bn, ibalik natin dun sa formula kanina. Ito yun, no, yung formula. Diba, sabi natin, si a sub 0, ito yung first formula niya. Then, si a sub n, ito naman yon. Kaya, kung di nyo alam kung saan nakukuha yung formula, balik lang kayo dito sa sa Fourier series formula na naka step by step. So, si b sub n, ayan, yung sin nx dx. So, ayan yun, no? So, di ba ito? Si b sub n is equals to 1 over pi. Then, since yung function niya, f of x is equals to ex, so, ayun yung ilalagay natin. So, b sub n is equals to 1 over pi. Then, integral ng e. Then, i-erase natin siya sa x since ito yon, e raised to x sin nx dx. Then, tsaka natin siya isi-simplify. So, pag sinimplify natin yung b sub n, naging e raised to x over pi.
parenthesis 1 plus 2 raised to 2. Tapos, ilalagay natin yung sign and x. Then, ima-minus natin um, yung n cos and x. Tapos, yung summation natin, yung negative pi to pi. So, simplify natin. Yung magiging sagot is 1 over pi, parenthesis 1 plus 2n. Ay, sorry. Parenthesis 1 plus n raised to 2 pala. Since eto yun, di naman siya na-cancel. Tapos, e raised to pi, then parenthesis negative n, then negative 1 raised to n. Tapos, distribute lang natin. So, dito, negative e raised to negative pi. Then, still, negative n minus 1, then raised to n. So, yung magiging final answer dito is yung e raised to pi minus e negative pi over 2 pi plus summation ng variable n is equals to 1 to infinity. Yun yung simplification dito. Tapos, negative 1, ito, negative 1 raised to n, then e raised to pi, tapos ima-minus natin yung e raised to, ito yan e raised to negative pi over pi, parenthesis 1, ito yon pi, parenthesis 1 plus n raised to 2. Ngayon, dito nakalagay si cos nx, then ima-minus natin si sin nx. Ito yung magiging final answer natin. So, di ba kanina sabi natin si cos is kay a sub n. Si a sub n. Isulat na lang. So, a sub n minus yung sin nx, si sin is nasa dito, b sub n, di ba? Yun natin, b sub n. Yan. Ngayon naman, example number 2, find the Fourier series expansion of the function f of x is equals to x. So, ngayon naman, equals to x naman. Tapos yung conditions ng limits is yung negative 1, to, then 1. So, unahin natin, di ba? Pattern natin si, yun, yung number 1, si a sub 0. Number 2, lagay na natin yung a sub n. Number 3, si b sub n. So, pag sinimplify natin siya, wait lang. So, pag sinimplify natin, magiging f of x is equals to a sub 0 plus summation ng variable n is equals to 1 to infinity. Ito yung first part. Then, a sub n cos n pi x over L. Ito yung pangalawa. Then,
Pa-plus natin yung summation ng n is equals to 1 to infinity. Tapos, p sub n sine. Then, yung formula pa rin ni Fourier series, which is yung sa third part, yung sine, parenthesis, n pi x over L. So, kapag kasi substitute na natin lahat yung value, to, so 1 over 2 times 1, tapos ito times natin yung integral ng -1 to 1 x dx, plus yung second part is yung summation n is equals to 1 to infinity. So, 1 over 1. Then, times natin siya sa integral of -1 to 1. Then, parenthesis x. So, nasa cos na tayo. Cos, parenthesis, n pi x over 1. Since, ito yon yung 1 sa limit. Dx times cos parenthesis n pi x over 1. Tapos, ipa-plus natin yung summation n equals 1 to infinity, then 1 over 1. Tapos, integral -1 to 1, then parenthesis x sine n pi dito, n pi x over 1 dx, then multiply pa rin natin siya, sine, parenthesis, n pi x over 1. So, yung final answer natin is, pag na-simplify na natin to, f of x is equal summation of n equals to 1 to infinity. So, -2, parenthesis -1 raised to n sine, ito yun, sine, yung ating pi, nx, tapos over yung pi n natin. So, ito yung final answer. I-highlight ko natin yung mga final answer. So, ito yung naging final answer sa number 2. Ito yung final answer sa number 1. So, example number 3. Suppose yung function natin is f of x is equals to tan x. Yung limits naman is ito, negative pi and pi. Hindi magkapareho yung, teka lang. Tandaan natin na baka kasi malito kayo. So, hindi magkapareho yung function f of x is equals to tan x. 'Di ba? Same lang sila ng limit. Etong si example number 1 and si example number 3, same lang sila ng limit na negative pi and pi. Pero, sa function, ang hinahanap kay number 1 is e raised to x. While ang hinahanap na function kay number 3, example number 3 is tan x. Kahit same sila ng limits na hinahanap, magkaiba pa rin yung magiging answer natin. So, proceed tayo sa solution for example number 3. So, di ba mag-start pa rin tayo dito sa a sub 0. Ngayon, ang hinahanap natin
Ang hinahanap natin is si A sub 0 muna. Since ang kailangan natin is tan x, so tan x yung nandito. So, A sub n, yung f of x niya, yung sa function, magiging tan x. So, B sub n, tan x din. While yung kanina, di ba, ang hinahanap is ex. E raised to x. So, ito yon yung sa a sub 0, ito yung e raised to x dx. Sa a sub n naman, e raised to x cos nx dx. So, yun yun. Sa b sub n naman, e raised to x sin nx dx. So, yan. Papansin nyo magkaiba talaga sila. So, sa second part, after natin makuha or malagay na yung mga function ng fx is equals to tan x dx, proceed na tayo dito sa f of x, then yung formula 1 over 2 a sub 0 plus yung summation ng n is equals to 1 to infinity, then um, a sub n cos nx plus yung summation ng variable n is equals to 1 to infinity. Yan. For b sub n sin nx. So, yung integral ng tan x, yung integral ng tan x is sin nx, and yung tan x cos nx, hindi siya natin makikita. So, therefore, yung sagot natin dito sa example number 3 is yung tan x natin, since hindi siya makikita or hindi siya, or it cannot be found, yung magiging conclusion is tan x natin is undefined. So, ito, example number 4, yung function natin, yung f of x is equals to 1. So, 1 naman yung value nung function. Then, yung limit is negative pi and pi. So, pasadahan na lang natin. So, 'di ba? Una is a sub 0, tapos 1 yung 1 dx. Ito naman is 1 cos nx dx sa a sub n. For b sub n, magiging 1 sin nx dx since ayun yung third step. Then, yung fourth step is yung combination. So, ito yun. Then, pag na-combine natin, so yung simplification natin dito is f of x is equals to pi plus 0 plus 0. So, 0 plus 0. So, wala namang value. So, ang magiging final answer, f of x is equals to pi. So, for number 5, yung function natin is 2x. Then, yung limit is negative pi and pi. So, step 1, a sub 0. Then, step 2 is a sub n, step 2. Then, step 3 is yung b sub n. So, since ang function dito is x raised to 2, dapat dito, kapag nag-substitute tayo sa formula, ito yun, yung function natin. Diba? X raised to 2 dx for a sub 0, for a sub n, x raised to 2 times yung cos nx dx natin, then itong b sub n, which is yung x sub 2, x raised to 2, then i-multiply pa rin natin kay sin nx dx. So, yun, itong fourth step is yung combination nung tatlo, ito, combination nila.
So, pag pinag-combine, itong part na to is yung a sub 0, ito naman yung part ni a sub n, ito naman yung part ni b sub n. So, simplify natin. Ito, substitute pala muna, tas simplify. So, pag na-simplify natin, pi raised to 3 over 3 plus yung summation of variable n is equals to 1 to infinity. Then, a sub n cos nx plus 0. Ito, pwede pa ito ma-simplify. So, magiging final answer natin dito is pi raised to 3 over 3 plus yung summation ng n is equals to 1 to infinity. Then, 4 pi cos n. Then, pi cos nx since andito pa rin yung nx natin. Plus, ito yung cos natin over n2. So, yan yung magiging final answer natin. Yan. Yan natin ang highlight. So, dito, ganun lang yung pattern. Bale, mag-i-start tayo palagi sa pag-intindi dun sa problem, syempre. So, una, kailangan alam natin kung ano yung function na ilalagay. So, ito, sa example number 6, so yung function natin na ilalagay is 4 minus 3x. Tapos, alam din dapat natin kung ano yung mga limits for the conditions. So, -1 and 1 sa example number 6. Then, substitute natin sa a sub 0 as yung first step since yung function natin is yung 4 minus 3x dapat sa a sub 0 dito si 4 minus 3x then dx. And sa pangalawa, hanapin natin si a sub n, substitute natin. So, si function is 4 minus 3x, then cos nx dx. Sa third step, yung b sub n, magiging, ano yung function ulit natin? Ito, di ba? 4 minus 3x sin nx dx. So, pagka nalagay na natin, ang gagawin naman natin ngayon is, yung sa fourth step, pagsasama-samahin natin yung a sub 0, a sub n, and b sub n. So, ito, napagsama-sama na natin sila. Ngayon, isa-substitute naman natin yung mga value. So, f of x equals 1 over 2 times 1. Then, multiply natin si 8 plus yung summation ng n equals 1 to infinity. Then, 1 over 1 tapos times 0 times yung cos. Then, yung formula natin, yung n pi x over 1 plus yung summation ng variable n is equals to 1 to infinity, 1 over 1, and parenthesis, yung 6, tapos parenthesis -1 raised to pi over pi n. Then, lagay na natin yung sa sign. Ito na yung part. Sign n pi x over 1. So, ito, kaya pa itong i-simplify. So, magiging 4 plus summation ng variable n is equals to 1 to infinity. Then, 6 parenthesis -1 raised to n. Tapos yung sign natin, sin pi nx
tapos over pi n. So, yan yung pinaka-simplified na sagot natin. So, ito yung mga practice problems sa Fourier series formula. So, dito, yung kailangan is yung x, tapos negative pi, tapos pi yung condition. So, negative pi and pi na condition. So, nilagay ko dito, step 1, calculate natin yung a sub 0. Then, yung step 2, yung kanina ko pa sinasabi, a sub n. Then, yung sa step 3, calculate natin yung b sub n. Then, step 4, substitute natin into Fourier series formula. Then, simplify natin para makuha natin yung sagot. So, same as yung sa example number 2 sa practice problem, yung yung nandito naman is x. So, calculate ulit natin yung a sub 0, tapos yung a sub n, yung b sub n, then substitute natin dun sa formula. Ito yung iba. So, pare-pareho lang to. Yan din yung step. So, ngayon punta tayo sa Fourier analysis for periodic function. Nilagay ko dito yung iba't ibang itsura ng wave. So, meron tayong apat. Yung una is yung square wave. So, ganito yung itsura niya. May triangle wave. So, ayun, pa-triangle. Ito, pa-square kasi kung mapapansin natin, yung sa sukat ng ano niya. So, meron din tayo tinatawag na sawtooth wave. So, ganito yung itsura ng sawtooth wave. Excuse me. So, meron din yung pang-apat, yung semicircle wave. So, ayan. Para mas ma-imagine nyo, yung mga broken line, yun yung tsura ng wave. So, ito, sawtooth wave. Ito naman, square wave. Ayan, yung mga may broken line. Then, ito, triangle wave. Semicircle wave. So, ito yung formula natin for periodic. So, 1 over 2 a sub 0 plus summation ng variable na n is equals to 1 to infinity. Then, a sub n cos n pi x over L plus yung third step, yung b sub n sine n pi x over L. So, yan. So, ito yung even and odd function. So, yung function ng f of x is magiging even siya kapag yung f of x natin is negative yung sa may x dito. Ito yung diniscuss ko din kanina. So, pag may parehong negative, magiging odd yung dito. So, yan, itsura ni even sa y-axis. Y yan, na cut lang. Y-axis. So, ito, itsura ni even, tapos si odd, tapos si neither. So, example is, excuse me, 5x raised to 3 minus 3x for odd. Then for even, negative x raised to 6 plus 4x raised to 4 plus
x raised to 2 minus 3. Ayan. Lagyan ko lang ng visual representation para madali nyo matandaan. Pero so far, ito rin naman yan, yung nasa slide 5 and 6 natin, yung diniscuss natin kanina, nung nauna. Yan din yun. Lagyan ko lang talaga siya ng visual representation. So, ayun, again, yung formula, ilagay ko dito, patandaan na lang, yung Fourier series formula, say, A sub 0, A sub n, B sub n. Ito yun, yung mga formula. Para makapag-solve kayo ng different types ng Fourier series sa cos and sine. Lagyan ko na lang din ng, wait lang. Lagyan natin ng highlight.